மத்திய பட்ஜெட் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதனை காணலாம். Nathan or who is going to elaborate, Sanjay, on the specifics? So you had there were I think two or more parts to your question. One was on real estate and gold and other assets. So earlier the rate was 20% with indexation. It has now been reduced to 12.5% without indexation. If you assume that the rate of return on real estate is typically above 10% per annum, and if you take inflation at about 4% per annum, the real rate of return was earlier, let's say, somewhere between 6 and 16% per annum in real estate. If it was 16%, 20% of 16% was being taxed. The effective rate was 16%. It has gone down to 12.5%. If the rate of return was 10% per annum nominal, it has also remained approximately the same at 12.5%. So actually there is either a reduction or no change in respect of the effective rate of tax on property real estate business law. As regards the தங்கத்திலோ அல்லது ஷேர் மார்க்கெட்டிலோ it has gone up from 10 to 12.5. அதனுடைய வரியானது 20% 12.5% குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த முதலீடுகளின் மீது உள்ள வரி விகிதத்தை குழப்பம் இல்லாமல் சுலபமாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So yes, short term has gone up, and yes, long term has been rationalized. It has not necessarily gone up. And Sanjay, would you like to add anything? One point I would like to add over here is that we also need to keep in mind as to the kind of people who are actually paying these taxes, the capital gains on the securities, the listed securities especially. And பங்கு வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்தவர்கள் தருகின்ற அந்த கார்ப்பரேட் வரி என்பது 8% of the tax is actually coming from people who have an income of more than 15 lakh. 88% வரி இந்த வகையில் வருகின்ற வரி 15 லட்சத்திற்கு மேல் முதலீடு செய்தவர்களிடமிருந்து வருகிறது. Otherwise, the standard rate is, about 30%, and for some it can go up to 39%. So this very small marginal increase is actually impacting only primarily those who have an income of more than 15 lakh rupees per year. Okay, number 3 on capital gains. Ma'am, Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. You announced a very lucrative new tax regime with changes in tax slabs. A lot of new changes are there in the income tax side, on the revenue side, and in the speech you mentioned that revenue foregone will be around 29,000 crore rupees, whereas government will now try to mobilize around 30,000 crore rupees. What will be these revenue mobilization measures, and from where do you think this foregone revenue will be recovered? If you can highlight, where are you foregoing the revenue and where are you going to recoup this revenue from? குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதனால் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இது சரி கட்டப்படும் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். சரி கட்டப்படும் என்றால் எந்த வகையில் சரி கட்டப்படும் என்பது கேள்வி. Is something which we've been repeatedly saying, that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. Second, there are also now the PSU dividends which are improving because their valuations have gone up really high, and their performance is also now substantially நேரடி வரி வருவாயோ அல்லது மறைமுக வரி வருவாயோ இவை இரண்டுமே இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அதிகமான நபர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. பல கம்பெனிகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குகள் நல்ல முறையில் விற்பனையாகி வருகின்றன. PSUs which can be utilized for better purposes, that's a third one. Fourth, you're also looking at generating resources from newer areas. So in all those, the revenue is going to be mobilized better.
and as a result of which the revenue foregone will be புதிய now made up for, is our expectation. வகைகளில் இருந்தும் வருமானங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே வருவாய் இழப்பீடு என்பது வேறு வகையில் பெறப்படும். I'll give the details. 37,000 crore, 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes. So 29,000 crore direct taxes primarily comprises of three taxes, which is the increase in the STT only on derivatives, which is only on futures and options. And secondly, the buyback tax, which is to be now done in the hands of the recipient. While on the one hand, it will rationalize the tax and be more equitous and fair, because those who should be paying the taxes, higher taxes, in the higher income groups, they will pay higher tax, and those who are in nil tax category or in lower tax category, they don't have to pay a tax or a lower tax. While it does that, at the same time, it does bring in some revenue also, about 4,000 crore, and remaining, about 15,000 crore should come, from the capital gains taxes. On the indirect taxes, and then, we are losing, as I said, about 8,000 crore primarily on the reduction in duties, especially in gold. There is a huge reduction from 15% to 6%. And then there is revenue foregone because of the personal income tax rates and the standard deduction being allowed in the new tax regime. 280, please. Backside, please. Give the mic. Good afternoon, ma'am. This is Surbhi from Business Today. Ma'am, the angel tax has been abolished, which is a very welcome move. But just wanted to understand that one of the things the angel tax was also doing was checking money laundering concerns. So could you explain how these will be taken care of now? Thank you. Thank you very much, and I'm glad to hear it is welcome. You've been raising this issue, as with many others outside of media also, saying, are you considering it? Although it was introduced during the UPA government, and it was introduced in 2012. 2 years had passed, and since after that, when we came in, we tried keeping as a good governance principle, government being a continuum, the tax continued. Although we tried giving carve-outs for startups and also making it simpler, bringing parity for the non-resident Indians, the way in which they've been treated as opposed to the Indian investments and so on. Today we've announced that we will indeed remove it. Exactly the details, Sanjay, would you want to elaborate on it? Yes, sure, ma'am. So we should be aware that this is actually a tax measure. It's not really a money laundering issue, but money laundering issue was being tackled through a tax measure. So first of all, I want to clarify that this tax, there are other provisions in the income tax itself, first of all, to find out the source of these funds. Number two, there is already, the Prevention of Money Laundering Act, which continues to be in existence. So if there is money which is being laundered, money, being paid as a bribe or for using, other purposes for terrorism. மணி லாண்டரிங் என்கின்ற குற்றத்தை தவிர்ப்பது கடினமாகிவிடுமா என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது, இந்த ஏஞ்சல் டாக்ஸ் என்பது 2012ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது. நாங்கள் 2014இல் பிஜேபி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஒரு நல்ல அரசு பழைய திட்டங்களை விட்டுவிடக்கூடாது என்ற முறையில் இதனை தொடர்ந்தோம். இப்போது இதனை எடுத்து விடுவதுதான் நல்லது என்று நினைத்து எடுத்திருக்கிறோம். இந்த மணி லாண்டரிங் விஷயங்களை கவனிக்க இன்கம் டாக்ஸ் மற்றும் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் என்ற 2 சட்டங்கள் இருக்கின்றன. எனவே ஏஞ்சல் டாக்ஸ் எடுத்துவிட்டதால் மணி லாண்டரிங் வழக்குகளை நம்மால் பிடிக்க முடியாது என்று சொல்வது தவறு. Hello, ma'am. Prakash Pedashi from ET Now. My question is,
will the increased STT be applicable from April 1 or prospective? And if from April 1, will there be retrospective tax calculation for the increased amount? It's not retrospective. It is with effect from 1st of October 2024. So we are giving sufficient time for the exchanges and the people, who collect this tax to put their systems in place to be able to collect it. It's not retrospective, it is prospective. 13? 11, ठीक 11. 11. Ma'am, Karishma here from Business Today. Ma'am, congratulations to you and everybody. Ma'am, my question is on this special assistance to Andhra Pradesh and Bihar. 15,000 crore is the number that you've given for Andhra Pradesh for this financial year. Is there further assistance that you are looking at, or is it going to be need-based in terms of the amount? I've already mentioned in the budget speech that 15,000 crore is coming through the multilateral development assistance, which we borrow from the multilateral banks, whether it is World Bank or ADB or AIB, whatever. And I've also ended that paragraph by saying further assistance will also be extended. There is no definitive amount. No. 152. मैम आलोक प्रियदर्शी फ्रॉम सीएनबीसी आवाज में मैम सवाल यही है कि जिस तरह से आप लोग न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रहे हैं, इस बार भी आप लोगों ने स्लैब में चेंज, तो ये मान के चलें कि न्यू टैक्स रिजीम के जरिए आप मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की है इस बार। ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर क्या कोई सनसेट क्लॉज है? क्योंकि आपने कहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका हम लोग कंप्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू में क्या ये मान के चले कोई सनसेट टाइम आएगा ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर? अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ। जरूर हमारी इरादा ये है कि सिंपलर टैक्सेशन रजीम होना चाहिए और सिंपल टैक्स रजीम के ओर अगर हम जा रहे हैं रिव्यू के द्वारा பழைய முறை இன்னொன்று புதிய முறை இந்த முறை பட்ஜெட்டில் பழைய முறையில் நீங்கள் எந்தவித சலுகையும் அறிவிக்கவில்லை புதிய முறையில் பல சலுகைகள் அறிவித்திருக்கிறீர்கள் பழைய முறை முழுவதுமாக விலக்கப்பட்டு விடுமா என்பது கேள்வி அதை பற்றி இப்போது நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது என்று நிதி அமைச்சர் சொல்கிறார் परिवर्तन किए थे नई टैक्स प्रणाली में तो 70% लोग अभी तक जो 4 करोड़ के लगभग हमारे पास में रिटर्न प्राप्त हुए हैं पिछले वर्ष के 70% ने इसको प्रेफर किया है बनिस्बत की पुरानी प्रणाली। மத்திய பட்ஜெட் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கமளித்து வருகின்ற காட்சிகளை தற்பொழுது பார்த்தோம். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.